مرحبا جميعا. أنا كثير مبسوطة أكون هون. Thank you جود, thank you محمد. presentation كانت بتعقد, ف thank you very much. لا نبلش دغري, لكن تبلش. أنا اسمي نويل, لبنانية. هلا product design lead at Medicus AI, عايشة ببرلين بألمانيا. بلشت اشتغل بأوغيلفي اللي هي شركة إعلان, وبعدين انتقلت للفاشن اندستري. اشتغلت بروما بمجال بالفاشن بماجازين, وبعدين قررت أعمل الماسترز ديجري بإنجلترا بالادفيرتايزنج اند ديزاين, فوكسينج على الاستراتيجي وعلى الديزاين ثينكينج. فأنا أكثر من ديزاين سايد من all the technical والاي اي, بس هفسر لكم اللينك. من هنيك بلشت اشتغل بمجال الذكاء الاصطناعي. اشتغلت بجوجل, جوجل ماي بزنس اللي هي part of جوجل مابس ب the local data company Ada Health ببرلين, ومهلا Medicus AI, وراح افسر لكم عن هود الاربعه later in the future slides. وكمان أسست شركتين ستارت ابس, The Bridge اللي هي لنلاقي شغل للناس بكل البلدان يعني, بس هلا it's based in Brazil, بالcreative and tech industry. وفود سواب اللي هي مثل تندر but for food, يعني بتاخد صورة من الأكل تبعك وحدا تاني بيعمل نفس الشيء, you swipe left and right, وبعدين if it matches لكن it's a match and you can meet وبتاكلوا سوا, بتتغدوا سوا. وبلان 2 هو project كمان رح أفصل لكم عنه later. لكن قررت إنه ما بدي كتير أحكيكم عن حالي, بس شارككم ب5 دروس تعلمتها أنا من تجربتي الشخصية و designing for AI. لكن أول شيء بدي بلش بالبيزكس اللي هي إنه artificial intelligence AI وال user experience design هن كتير similar على بعض, and لأنه اثنيناتهم they gather data, they interpret the data, and they predict human behavior to anticipate what people will do next. فنفس الشيء, بس I know it's a AI online bootcamp, بس كتير بحب حدد إنه شو هو الفرق بين ال AI, الماشين learning وال deep learning, لأنه الناس كمان دايماً بيجمعون كلهم سوا وما بيعرفوا شو الفرق بين الثلاثة. لكن artificial intelligence هو concept of machines accomplishing the task. Machine learning هو process of building those machines that can access the data. وال deep learning that it's the machines that train themselves. وال user experience design it's a process that provides relevant experiences للuser وبيعمل الاكسبيرينس easier, أسهل كرمال كل الاكسبيرينس whether it's digital أو a physical product. وهذه الجملة شفتها أنا مش من زمان, هي UI اللي هو visual design is marrying a beautiful woman, UX user experience design is making the marriage work. كتير حبيتها فأنا فحطها هون. أول lesson, ومحمد raised it a lot and I really liked that محمد, لأنه I agree 100% إنه أهم شيء إنه يكون في a need, إنه حاجة, وإلا what's the point إنه يكون عندكم AI. لكن جملة كثير بحبها أنا هي if you aren't aligned with a human need, you're just going to build a very powerful system to address a very small or perhaps non-existent problem. يعني أنت فيك تمضي وقتك تشتغل على AI, على سوفت وير كثير قوي, على انجن كثير قوي, بس بعدين إذا ما في حاجة له, إذا اليوزر مش عايزه, لكن there's no point of doing it. فجوجل عندهم تكنيك حلو كثير, بيقولوا إنه طريقة تفكير معينة اللي هي human centered design. ما تسأل حالك, وهو مثل ما قال كمان بالدول العربية نحن كثير بنعمل هيك, إنه كيف فينا نستعمل الذكاء الاصطناعي كرمال نعمل هالشيء. هو المفروض يكون العكس. المفروض نسأل حالنا كيف فينا مثلا نعالج موضوع مثلا let's say recycling تبع كل شيء, وكان AI solve this problem in a unique way. Another thing is to align النيدز تبع اليوزر على الاي اي اوتبوتس تبعنا, وكمان to decide what kind of AI is needed. نحن what do you want to do? بدنا we want to automate the experience or we want to augment the experience. لكن the first example I want to give is Medicus AI where I'm currently working. هلا عم بشتغل هونيك. اللي أسس هالشركة هو دكتور باهر الحكيم, هو سوري originally, وعندنا مكتب كمان بسوريا which I will cover. هون I'm showcasing 3 products. Smart Assist اللي هو it's a health tech company Medicus AI, and it's an ecosystem of products that will help the user, the patient or the doctor. Smart Assist هون is a clinical software بيساعد الحكيم in his diagnostic journey.
يعني يلاقي شو يعني شو كان شو المشكله، شو الكونديشن اللي البيشنت عنده اياها. عندنا pregnancy app للحبل، وعندنا smart reports اللي I'm going to cover later كمان. We're 144 and growing, 48 product and tech and 46 people in medical and research, and all the medical and research content هو جاية من medical guidelines worldwide. يعني they're world-known medical guidelines, whether it's ما بعرف إذا you're familiar with them, بس like SNOMED and LOINC للي بيعرف فيهم. وكأوفيسز عندنا offices بأستريا، بجرماني، فرانس، تشاينا، UAE، لبنان وسوريا. رح بلش بأول example اللي هو smart reports. وين النيد؟ إذا أنتم مثلي وبيطلع لكم اللاب تيست وما بتفهموا شيء عليه على طول، لأنه أنا ما بفهم شيء وقتها بيطلع لي اللاب تيست، ما بفهم مثلا إذا 7% معناتها إنه عالي أو واطي، أو شو الريفرنس رينج تبع النورمال. لكن this app is perfect for you. أول ما the need is basically that it's unclear، ما بتفهم، it creates confusion. For this app, you take a picture of your lab results with using OCR technology اللي هي optical character recognition، ولا مرة فيه أحفظها. It extracts the information and creates an infographic that is easy to understand to the user. كمان 20 billion of these reports are printed every year with a lot of paper waste كمان. Then an example we found a need in it by doing user research هو إنه 80% من الحكمة they spend a lot of time admin. يعني وقتها بيحكوا مع البيشنت، بعدين بدهم يكتبوا كل السيمبتومز اللي عندهم اياهم، وبدهم يسمعوهم يعرفوا. a lot of the time they miss information. What they also like is to collect information in the way they want. إنه ما يلحقوا طريقة معينة يكتبوا السيمبتومز تبع أو يكتبوا الانامنيسيس الهيستوري تبع البيشنت. كمان دكتور بيستعملوا جوجل sometimes. وكمان they use the second opinion for complex cases or rare diseases. لكن هيدي التول هون الدكتور كان مثلا إذا البيشنت إذا الحكيم حط مثلا إنه there's fever, there was a cough، مثلا سعل، عنده حرارة مثلا، بيطلع الكونديشنز إنه it's coronavirus. السيستم هو is going to propose or is going to suggest إنه يا حكيم معقول هذا الشيء يكون coronavirus أو معقول يكون flu based on the input. وكمان the system can provide suggestions on the tests and procedures that the doctor can take. The next steps the doctor can take. يعني إذا الحكيم مثلا بده مثلا مش يشتري بس سوري راحت الكلمة بس مثلا to order a lab test من شي lab. A lighter example هو plan 2. إذا أنتم مثل كمان you're really bad keeping your plants alive وبتقتلون all your plants. مثلا أنا كان عندي 3 plants، واحدة اسمها فرديناند، أديل وكلير، وثلاثتهم ماتوا يعني. فإذا أنتم مثلي وعايزين تتركون عايشين وكمان there's a whole Instagram community that كمان feels the same way. I developed an app that is called Plan 2. It's not live yet, but it's a project that I worked on. We feed the engine a lot of images, صور عن plants, and we map them to a structured data set of type of plants. And what you can do, تاخد التليفون تبعك، you hold, you scan البلانت وبيعطيك الانفورميشن تبع البلانت. قد ايه مثلا لازم لها مي، فيك تحط ريمايندرز مثلا اي متى لازم تسقي الزريعه. And then you have games as well in the app. The second lesson that I learned is the relationship تبع ال AI وال UX نفس الشيء، كأنه شخصين. يعني وإذا بسألكم هلا مثلا what are the characteristics ل relationship happy relationship و healthy relationship، رح تقولي مثلا honesty، حدا يكون صادق، حدا الcommunication تكون منيحة بين البارتنر تبعك أو بين زوجك أو بين girlfriend boyfriend، or for example يكون محبوب من العائلة مثلا.
يعني trust, honesty, attraction, open communication, good first impression, bonding over mutual interests، مثلا اثنيناتكم بتحبوا الفوتبول، empathy، intensifying relationship، بتكون اياها كمان تكبر ال relationship with time، وده get along with friends and family، مثل ما بدكم ال AI تبعكم البرودكت تبعكم to get along كمان with your friends and family وما تكونوا تستحوا منه يعني للبرودكت. So it takes two to tango, as they say, and it's a give and take relationship. لكن AI بيعطي لل UX speed and efficiency وسرعة، وبيعطوا وكمان personalization و they offer suggestions. وال UX بيعطوا مثلا clear delivery, something that's simple of the complex system that AI has. It helps you focus on the need. يعني شو الحاجة? Why do we need this before we actually implement an AI system? And it also brings empathy to AI. لكن the example that I would like to cover كمان is Ada Health. كمان اشتغلت ب Ada Health هون ببرلين كمان بمجال الصحة. Ada Health بلشت لأنه كتير ناس they Google their symptoms. يعني إذا وجعك بطنك أو وجعك راسك you Google your symptoms. You will usually end up إنه يا عندك كانسر يا عندك HIV يا شيء عن جد غلط فيك، يعني في شيء إنه more dangerous than what you actually have. فAida Health قرروا يعملوا chat bot where you would enter your symptom، مثلا إنه you have a headache، وبيسألك chat bot أو بتسألك أيضا لأنه مرة تسألك مثلا 20 سؤال، من 20 سؤال بتعطيك 3 options of what you might have. إنه معقول يكون عندك صعلة، إنه سكاف، معقول يكون عندك migraine، 3 options. فAida is the best example for me building a relationship، لأنه trust، لأنه it's created by doctors and scientists. Honesty لأنه it's also based on medical knowledge, so the data that is given is true. Open communication, you're talking to a chatbot. Good first impression لأنه it's feedback that the interface is pretty, it's clear. ما منفرجي sensitive information أو information تبع ال patient directly، مخبيين شوية information، it's a good first impression. Bonding integration لأنه there's a secondary profile بأيدا، فيك تعمل بروفايل تاني لمثلا جدك، أو فيك تعمل بروفايل تاني مثلا لابنك، فيك تعمل بروفايل تاني لابنك مثلا. So it's also something that will get along the friends and family. Explain how machine learning works. This is an example from Spotify. So they would say choose at least 3, we'll make some special playlist for you. وبAida, they would say, I get smarter the more you tell me. So I'm going to ask you a few questions that will help me help you. Basically عم بيقولوا إنه رح كون أذكى إذا بتقلي أكتر. So it's really important to نفسر كيف الماشين learning works، خصوصا بالهيلث كير، لأنه الحكمة بدهم يعرفوا والبيشنتس بدهم يعرفوا what's behind الانسرز اللي عم بيطلعوا and that will create trust and honesty, open communication. هلا I highlighted this لأنه when you click على البutton هون Ada فيها animation، وهيدي الانيميشن هي تريك صغيرة لنفرجي لليوزر إنه الماشين عم تفكر. هم مش عايزينه أبدا، يعني إذا if you click on OK directly it moves to the next screen، بس هو it's a little trick that we've put كرمال نفرجي لليوزر إنه the machine is working, there is something behind. قولوا لي إذا عم بروح كتير بسرعة أو لا. So الذكاء الاصطناعي invisible، ما بنشوفه، كيف فيك تجيب كيف فينا نجيب الذكاء الاصطناعي to life. One of the examples هو designing for voice اللي هي أليكسا أو سيري أو فاشتغلت أنا على هيدا we won awards for the Alexa voice تبع Ada Health using natural language processing. بس كرمال نقدر نعمل هالشيء عايزين باك اند كثير قوي، وعايزين reasoning engine كمان كثير قوي، والا ما راح يطلع النتيجه ما راح تطلع منيحه ابدا، لانه اليوزر دغري they give up. يعني اذا الفويس is not good يعني راح يتمسخروا، يا راح they will just abandon.
to design this relationship, and this is also it's an opportunity تنعطي هالvoice أو هالproduct personality لإلها. مثلا نقول لهم إنه get well soon أو إن شاء الله كل شيء يكون okay. But to have this good relationship, there's a list of things that we need to follow. مثلا سيناريو إنه نكتب القصة إنه شو هي. List of inputs مثلا إذا بنحط hi لازم كمان يكون عندنا list of utterances. يعني many ways of saying hi, hello, ciao, bonjour. يعني all the kind of hello كرمال الماشين تفهم. A list of edge cases and errors handling. So we followed this list. That's a list that I've personally worked on in terms of like to not forget anything. And we created this Alexa skill. I've put here the link. It's free. I don't know if you know that already. It's free to create مجانا to create your own Alexa skill. And I would highly recommend trying it. There's a video here ما راح أقبص عليها هون كمان لأنه we don't know with the internet, بس I will share the PDF with you and you can click فيكم تقبصوا عليها من PDF. The next example هو كمان بكل relationship لازم نحط الإيجو تبعنا على جنب ونعرف أي متى لازم نقول سوري، أي متى نعتذر من اليوزر أو من الشخص من البارتنر اللي نحن معه أو معه. فلكن how do we apologize? We handle errors gracefully. مثلا جوجل إذا ما عندنا إنترنت وأكيد شايفينها هاي لأنه أنا شايفتها 20 مرة وقتها كنت بلبنان، إذا ما بيكون عندنا إنترنت مثلا and you are offline بيبين هالديناصور ومع الكيبورد it's a game where the dinosaur would jump. فالthe user بينسى إنه في شيء مش أو في شيء مش مبسوطين فيه. هون عندي أنا قصة صغيرة اشتغلت عليها وقتها كنت بأيدا وعملت أنا المستيك يعني which is كمان اليوزر اكسبيرينس كوبي. شو بنكتب؟ فاليوزر خلص مثلا الاسسمنت كله، حط انه عنده مثلا وجع راس وسال أيدا سالته 20 سؤال ووصل على الاسسمنت انه انت معقول يكون عندك هاي وهاي وهاي. بعدين من هنيك فينا نقول لليوزر اوكي now you can go to a doctor or you can go to a hospital. فيك تروح على مستشفى وعلى حكيم. المشكله وين؟ انه ما كان في in the area anything لهالشخص. فانا شو كتبت sorry there are no care options in your area for your condition. يعني basically you're screwed. ما فيك تعمل شيء. يعني اذا عندك مشكله اذا كسرت وركك، كسرت اجرك، نويل قررت تقول لليوزر انه there are no care options in your area for your condition. Thankfully this only stayed a week on and we changed it. بس in my defense كان عندنا بس one day to finish a whole flow وما كتير فكرت بالكوبي. بس مثلا this is something that is really important to keep in mind. Okay, to avoid apologizing, do things right from the start. So minimize bias and design more inclusive AI, especially in healthcare كمان. لأنه in healthcare لازم نعتبر إنه في عدة ethnicities. عندك الصيني، عندك الأفريقي، عندك الميدل إيسترن، عندك الأوروبي، عندك all the ethnicities. Here what happened is a Chinese or an Asian man, I think an Asian man added a picture. He uploaded a picture and the engine saw that the subject eyes are closed. هي غلط. It's something that we need to keep in mind, minimize bias in the data and always have an inclusive AI. One way of having this is إنه تكون التيم تبعنا diverse. يكون التيم تبعنا من عدة بلدان. Okay, one way to avoid mistakes is the confusion matrix. كمان it's a very very famous generic confusion matrix for AI. That's where we would weigh the cost of false positives و false negatives. شو معناتها؟ مثلا if we weigh the false negative and the false positive, we will be able to adjust the user experience. Sorry, one second. Okay. So yes, if we can avoid errors and adjust the user experience by mitigating the risks تبع الفالس positives والفالس negatives. مثلا إذا أيدا health أنتوا عملتوا الأسسمنت وطلع لكم
انه you're COVID-19 positive بالاخر. الاي اي قال انه you're COVID-19 positive كورونا. بس اليوزر راح على المستشفى او على اللاب وطلع التست نيجاتيف، طلع انه ما عنده كورونا فيروس الزلمه. فلكن اذا this is something we need to prepare for. والعكس كمان، مثلا اذا الاب predicted انه الشخص ما عنده كورونا فيروس وراح عمل التست وصار positive, then that means the AI مش ضابط, او at least we need to prepare for it and handle the errors as I said earlier gracefully. عم بياخد وقت يتغير السلايد. اوكي، ثالث lesson هي mapping to structured data set. كمان when I moved to London واشتغلت بشركة اسمها local data company. local data company هي شركة they assess الهاي ستريت، يعني بيشوفوا مثلا على هالطريق كم محل فيه، كم محل سكر، كم محل فتح. بس أنا اللي حركز عليه هي الفوتفول تكنولوجي. الفوتفول تكنولوجي هي بتستعمل الذكاء الاصطناعي، والفوتفول تكنولوجي هو ديفايس حاطينه هن على الفرونت تبع الشوب، وات انالايزز كم شخص عم يمرق قدام المحل، و it analyzes all this data sets وبعدين it translates it into information that big companies can buy. هلا اليوزر نيد شو هو to find which locations بإنجلترا عندهم أكثر شيء ناس إنه وين في or most foot traffic أو none at all. The AI output would be locations and footfall data. وبعدين شو هي الداتا اللي نحن what do we need؟ هلا can we get all this data and where do we get it from؟ هي الديتس time of day location والfootfall count. الcurrent والhistorical كثير مهمة كمان in order to map it to the structured set. This is the visualization كيف عملناها الهيت ماب مثلا وقتها في كثير ناس عم يمرقوا على الطريق مثلا او اقل، بس كان بدي افرجيكم what was the outcome of this. Another thing is identify errors in your data. لكن ب local data company وبجوجل we use this tool that is called Btأسيس by Google. ما بعرف اذا سامعين فيها او لا، بس هيدي التول بتساعدكم تشوفوا وين ما في بالانس مثلا بالداتا بوينتس تبعولكم. So you'll be able to see مثلا انه عندكم data more on this واقل على هالشيء. So you'll be able to balance that, and you can also control the color, the position, and the visualization of every data point based on its feature value. I got lucky enough لاشتغل على جوجل ماي بزنس. جوجل ماي بزنس مش سامعين فيه كجوجل ماي بزنس، بس you definitely know هيدا البرودكت. فإذا بتكتبوا مثلا محل المطعم مثلا بيطلع لكم الدايركشنز الاوبننج اورز ده. سو هذا البرودكت اللي انا عم بشتغل عليه، و الانبوتس ار سوبر كلير انه شو المفروض يكون فيه، انه في الادرس، في التايمز، في they're really clear. ف because they're clear we managed to work مع جوجل جيبلكس. جوجل جيبلكس is a Google AI tool اللي بتساعد انه الانتراكشن الكوميونيكيشن سوبر ناتشرالي، كانه يعني انا عم بحكي مع جود هلا وبلا ما الشخص يلاحظ. لكن they use this to automate the process. So they use it for automation. مثلا الماشين would call مثلا the business owner ويسأله انت مفتوح انه فاتح المحل من اي ساعه لاي ساعه، وما بتلاحظ، ما حدا بيلاحظ انه it's actually a machine. It's only available right now in the US, but the technology was built in the London office. But it's only available in the US properly working. Okay. The fourth lesson is display just the right amount of output confidence. يعني كيف بدنا نفرجي ال AI in the end. في أربع طرق super common كمان. They're taken from pairwithgoogle.com. The source is really good for if you want to be like a human-centered design AI product. There are 4 ways. Categorical اللي هي best match, good match, low match, and best بنفرجي result واحد وبعدين different options. Numeric مثلا percentage، أو like Netflix مثلا إذا بتحضروا Netflix بيطلع
مثلا 80% انه 80% هيدا الفيلم لكم. مو data visualization. A few examples of how we've done that. لا smart assist مثلا تبع Medicus we use the word suggestion. ما بنستعمل مثلا results او شيء هيك كرمال to mitigate the risk. كمان it's in healthcare. ف following medical device regulations كثير مهم انه كثير مهم انه نلحق هالregulations الصحيه. categorical استعملنا categorical design لانه the suggestions that we would show here for conditions اول شيء رح نفرج ال best match نرجع نروح على ال good match نرجع على lower match. وبأيدا health كمان على assessment reports استعملنا categorical so 1 to 3 بيرجع على numeric لأنه بنقول 4 out of 10 people with these symptoms had this condition. When we Google My Business, we use data visualization لأنه we use for popular times, wait times, and visits. Here, a graph. The fifth and last lesson that I learned is give your users control of the experience. Be Medicus AI مثلا, your health is your data. كل شيء insights مثلا you don't need to wait for the doctor. يعني ما بدك تنطر للحكيم يقول لك مثلا this meant that it was high. You automatically عندك a result وما بتضيعه و you have it on your phone and it's always there with you. Control over the location insights. مثلا جوجل عارف انه انا بديسمبر 2019 كنت بالمول بالابسط بي بلبنان بس جوجل بس بتعرف هالشيء لانه انا I enabled the location history بالactivity controls. ف always give your users to opt in and opt out from the AI from the system. And the business owner that writes all this information اللي بيكتبون عندهم كل الصلاحية انه هن يقرروا شو رح يبين على جوجل سيرش وعلى جوجل مابس. allow users to give feedback. It could be feedback مثلا مثل هون give feedback directly على الquestion و it could be كمان feedback مثل reviews. بعد ما حتى عملت scrolls وجوجل لقوا 4 طرق already to get feedback from users. عندهم جوجل reviews عندهم هون مثلا that I visited إذا بكبس أنا هون في أغير هالدات في يقول هالديت في يقول إنه مثلا أنا كنت هون بجون مش بديسمبر. Yeah, suggest an edit وكمان I can share the latest information if I know this place. It's editable information, different types of feedback. In short, so my 5 lessons learned. 1, identify a need. 2, build a relationship. 3, map to structured data set. 4, display just the right amount of output confidence. 5, give users control of their data. And one last thought before we finish. دايما فكروا ب how can I get the data set? يعني how can I design a process around to generate the data that I need? And then how do I handle the outputs? Thank you. Thanks نويل. شكرا جزيلا. حروح فورا لإياد يمكن عنده أسئلة ما بعرف. في كثير أسئلة انكتبت قبل ما اوكي شكرا كثير نويل على البرزنتيشن اللي عن جد ما يمكن يقال عنه انه هو ابداعي. I have a quick question وكنت بدي اساله لمحمد تقريبا لانه هو نوعا ما موجود بكل الابلكيشنز اللي الاي اي موجود منها. الاكسبلينابيلتي تبع الالجوريثم او الموديل او الاي اي اللي موجود بالتطبيقات تبعنا قديش هو مهم؟ قديش وقت يجي لعندك مثلا technical person او developer يقول لك هي الموديل هي الريزلت تبعه بس I don't really know how to explain this to you. ما بقدر اشرح لك كيف هو عم يطلع هي الريزلت. كيف بتقدروا كيف تتعاملوا مع هي المشكله الموجوده بين الديفلوبرز والبزنس سايدز؟ يعني what do you mean by that? الاكسبلينابيلتي تبع الموديل. كيف احنا ممكن نقدر نشرح الالجوريثم تبعنا بشكل اوضح للبزنس مانجمنت او لليوزرز انه هو نعمل لك ريكومنديشن على هالحاله هي لانه 1 2 3 4 مثلا.
هلا اتس اكيد نحن ما رح يعني حتى انا ما كثير رح افهم على التكنيكال اذا الديفلوبر يجي يفسر لي مثلا انه هاو مشان هيك هيدا هون what I use here is also what I use like to explain to stakeholders لفسر للبزنس انه كيف بيمشي كيف it's aligned. انا all I need من الديفلوبر هو انه يقول لي شو هو الاي اي اوتبوت بالاخر، شو بدنا بالاخر مثلا انه الانجن يعطينا هيدا وهالشيء. I don't need more than this. انا مش عايزه اكثر من هيك. وبعدين اللي انا بعمله مثلا او مع الديفلوبر، اوكي طب كرمال يطلع لنا هالشيء شو الداتا اللي لازم نعملهم، شو الداتا اللي لازم يكون عندنا اياهم. What we identify this data انا برجع بفكر اوكي لكن I'll bring this to the business ورح اقول لهم انه اوكي لكن نحن بدنا انه اليوزر يكون انه اليوزر بده يقدر يعمل هالشيء و this is the data we need. هلا how can I design something to get this information for the developer. So this is one technique that I would simplify it to people للناس اللي ما بيفهموا الاي اي I mean the technical part. I would separate it like this. تمام كثير حلو. نركز على شو اليوزر هو بحاجه والاوتبوت اللي بدنا اياها والداتا اللي نحن بدنا اياها لحتى نظهرها بالابلكيشن. انا بتذكر اذا عندك شيء بدك تزيده then please do. صراحه يس بظن هذا السؤال كثير مرتبط حتى بالاثيكال اي اي. يعني انا ايمتى نفرض هو هذا الاي اي عم تصرف بشكل صح وغلط. حتى يمكن نحن عندنا بقصه النيوز او حتى بالاوتونوموس كار. يعني مثلا بالاوتونوموس كار خليني اذكر يمكن مثال ثاني. بالاوتونوموس كار لنفرض تكون سياره تدير القياده وبعدين عم تقول انه انا لنفرض بصير حادث I cannot do anything about it. اوكي ماشي على 100 كيلو متر بالساعه بعدين نفرض في شيء بده يصير حادث. هل انا نفرض لازم اعمل تصادم مع الحيط ولا مع شخص كبير ولا مع شخص شاب ولا مع طفل؟ فهي كثير هي ديبيت طويله عريضه بظن. حتى يمكن نحن بالميتا يعني بذكر مثال عنا يمكن انا كثير دفشت انه يكون كل شيء ريسيرش عنا او كل شيء الامبلمنتيشن تبعنا معمول له دوكيومنتيشن. يعني احنا بنضيع وقت خير الله مو بنضيع وقت بالاخير هو بس قصدي بنصرف وقت كثير على قصه انه نحن نظهر التكنيك اللي عم نستخدمهم. يعني حتى نحن وقت بنقول بايز وقت بنقول على محتوى هو بايز فبنقول ليش هو بايز او على انه معايير نحن على بايز. انا ما بظن هذا يعني يمكن كمان نويل بظن فيري جود انه اوكي نعرف الانبوت والاوتبوت بس ايه بالاخير هو يعني عن جد سؤال ما يعني ما له وان انسر بكل الدومين. يمكن بظن كل دومين له ستايله الخصوصي. شكرا محمد كمان على هذا الموضوع. جود ننتقل عندك اذا انا عم حاول اقرا الاسئله. هلا المشكله الاشخاص اللي عم قايلين انه في عدد هائل من الاسئله عندهم اياها فاذا بدهم يسالوا حنضل لبكره عم نجاوب على الاسئله. هو الموضوع صراحه يعني انا انبسطت. لكن ايميل مين حيلا سؤال happy to answer تجاوبهم بعدين. انا بس هيك يعني اذا ملاحظه بس بدي اقولها انا انبسطت كثير بالبرزنتيشن صراحه لانه هي شوي هيك ديفرنت عن يمكن باقي الاشخاص اللي حيحكوا لانه هي يعني ركزت اكثر على جانب ثاني من الاي اي. يعني هي مثل السؤال تبع اياد يعني انا بتوقع هي البرزنتيشن او هذا التوك بحد ذاته بالقسم الثالث وقت كنت عم تحكي عن امثله اللي شاغلتيها هي كانت عم تعمل اذا بدنا اكسبلانيشن لالجوريثمز يعني بطريقه كثير بسيطه وسهله. يعني طريقه استخدام اليو اكس وادخالها بالاي اي اذا بدنا نقول كمان شلون ممكن اعمل انجيجمنت مع الكاستمرز اذا كان السيستم عندي فيه كاستمرز هذا قديش شلون هو يعني يروح علم لحاله. فهي لحالها يعني اذا بدنا نقول هي جانب جديد من الذكاء الصناعي. يعني هو بعيد شوي عن الالجوريثمز قريب اكثر على البزنس سايد. فعن جد شكرا يعني كثير ديفرنت كانت البرزنتيشن صراحه. اوكي اذا عندك اي تعليق اخير قبل ما ننتقل للشخص اللي بعده. عندك شيء بتحب تضيفيه نويل؟ good thank you. اوكي شكرا. اوكي شكرا.